सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ फस्ट् श्लोका रिपीट् आफ्टर् मी वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गः सत्सु विधीयताम् भगवतः भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमध्यतां श्रुतिशिरः वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् Shankaracharya in this text called Sadhana Panchakam or Sopana Panchakam or Upadesha Panchakam, dealing with certain sadhanas for a sadhaka
sadhakaha sadhanena sadhyam prapya siddho bhavati. What is the aim of sadhaka? Want to become siddha. Everyone wants to be full accomplished person. The accomplishment everyone wants. That is called siddhi. How one can attain that siddhi? Who is going to attain siddhi? Sadhakaha, the seeker. The seeker, is called sadhakaha. I am sadhakaha. What is the means? Sadhanena, by the means. Sadhakaha, the sadhakaha, by the means, not one or two. Ekkachakama irukku sadhanas. Plenty of sadhanas. So sadhanena, by sadhana, sadhyam prapya, attaining goal. Sadhyam means goal. Prapya, after attaining, what he becomes? Sadhyam prapya siddho bhavati, purnaha bhavati. Siddho bhavati means purnaha, complete person. You will become a complete person. என்ன இப்போமா இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்காமா என்ன? Shastra talks about the completeness, the inner completeness. Outer completeness, naam ke vasti completeness. The inner completeness is called purnatvam. Siddho bhavati. For that, Shankaracharya brought the design of that Shastra, Veda. Every seeker has to go the 4 stages of life: Brahmacharya, Grihastha-ashrama, Vanaprastha. After dealing with Brahmacharya ashrama, Grihastha-ashrama, so I have to know when I am in Brahmacharya ashrama what to do, what I have to acquire. What I have to acquire in Brahmacharya ashrama, I have to acquire in Brahmacharya ashrama alone. In Grihastha ashrama, I cannot acquire. That's why after marriage, some people try to study, write exams. You know how much they are struggling. That is not intelligent way. When you are a bachelor, you have to complete your study. And when you are a Grihastha, what are the duties I have to complete within this Grihastha ashrama time? I have to complete. Otherwise, I take Brahmacharya ashrama duty in Grihastha ashrama, padippu ella padikkiradhe. And Vanaprastha ashrama, going aloof and doing, we have to do responsibilities. No, நான் போய் தியானம் பண்ணுறேன், நிறைய வேலை இருக்கேன், இதெல்லாம் விட்டுட்டு I want to do upasana. Shastra never encourages. When you have children, family, you have responsibility, you have to complete your Grihastha dharma. This is the intelligent way of living at its ashrama level. An intelligent person correctly performs this. Grihastha household duties complete in Grihastha ashrama. Once you enter into Vanaprastha, don't think about again Grihastha ashrama. இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன, எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அவியல் மாதிரி. That's why we are not very clear what I am doing, which ashrama I am. Mainly this Grihastha ashrama, Vanaprastha ashramas, they mix both. That is the only struggle for all old age people nowadays. This must be very clear. Grihastha ashrama over. Once I enter into Vanaprastha ashrama, no responsibility, no Grihastha dharma, duties and all. If I take, body resist, mind resist. Because the age
The maturity has to come by the time vanaprasthaki irukka vendiya manappanma irukkanam. Adi illamale, even though you push yourself to grihastha ashrama, you face all insults. That is what is happening in the present society. Even you push yourself into grihastha ashrama, instead of staying in this vanaprastha ashrama dharma, you have to face all insults. Either by other people, either by your physical body will not cooperate, your mind will not cooperate. Therefore, when children are enjoying, the grihasthas are enjoying, let them enjoy. When you are a vanaprastha, you should not discourage them. That is the age for them, they have to go through that karma. Because we have got vairagyam, when we come to vanaprastha, and slowly we start discouraging them. Adi paakade, idi pannade, adi pannade nu sollite. Correct da, adu thappu da avanga pandradhe. But romba sollite poitana, they don't care you. Because that age is like that, their life is that, and the ashrama is like that. So better not to interfere too much. So when I am vanaprastha, I have to live vanaprastha, let them live as grihastha, as brahmachari. At the age appadi, the desire is like that, the people, the level of thinking is like that. This is what happens in every human being. நம்ம இதில் இருக்கும்போது அதை பார்த்து ஐயோன்னு நினைப்போம். Like this is a way of worrying. A mature person is one, sees the people, oh, that age is like that. They will come, they will grow, they will grow. Every person have a room to grow. Everyone has to grow. Pujya Swami அழகா சொல்வார். Every person. That's why இது நம்ம பொறுமையாக டெவலப் பண்ணிக்கணும். By seeing any person, we should not become restless immediately, irritation. Any person, every person has a room to grow. They have to grow, they have to grow. In all areas, no one is perfect. So I have to accept them as they are. This is called maturity. A vanaprastha is one, a jnani, a mature person. A jnani means here not that brahma jnani. A viveki, கொஞ்சம் ஞானம் இருந்தா இதெல்லாம் அந்த ஏஜ் அந்த லெவல் அப்படிதான். Let them slowly come. They will come. But you don't put any line, Lakshmana Rekha. When they will come, it depends on their samskara, their atmosphere, their vasanas. You can do only prayer. That's all, nothing else. If they are ready to listen to you, you say 2 words. That's all. Therefore, vanaprastha is a one who has to spend more time for Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Otherwise, I can't study scriptures. So, Shankaracharya, after talking about Brahmacharya Ashrama, Grihastha Ashrama, here he is talking about Vanaprastha Ashrama. What do you have to do in Vanaprastha Ashrama? Only study. Morning study, afternoon study, evening study. Nalekki, tomorrow, again morning study, afternoon study, evening study. All the time. You are again a student. Because you have not studied in Gurukula. That possibility is not there. So at least Vanaprastha Ashrama, you have to study. நான் இப்போதான் என்ன படிக்க போகிறேன், கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது, காது கேட்க மாட்டேங்குது. Okay, it's no problem. Whatever extent you can study, you study. You need not feel guilty or disappointment. எனக்கு முடியுமா, இப்போ படிக்க முடியுமா? அப்போ முடியல. That time it was not possible. No Gurukula, nobody has bothered. At least I have come now. I should not miss this opportunity. Make use this more time for this. No talking with anybody, no mixing with other people. Time is very short. I have to learn so much. That's what Shankaracharya says. Vakyarthasya vicharyatam. When you are listening from a guru, after approaching a guru, Vakyarthasya vicharyatam. Analyze the Vakya, the Mahavakya of the Upanishads, the scriptures.
Shrutishirah pakshas samashriyatam. You take to the side of that Shrutishiraha, Vedanta. You be always on the side of Vedanta. Never criticize the Vedanta. என்னமோ சொல்லியிருக்க வேதாந்தத்தில் நமக்கு புரியவே மாட்டேங்கிறதுன்னு. So I have to always give respect or reverence to the Veda. Veda is the Veda Mata, equal to thousands of mothers. One mother itself, she takes lot of care for the child. What to talk of 1,000 mothers? Imagine. ஒரு அம்மாக்கே அவ்வளோ பாசம் அன்பு இருக்கும் போது குழந்தை மேலே thousands மதர்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும்? 1,000 மதர்ஸுக்கு ஈக்குவல் வேதா. அண்ணா என்ன, we are the children of the Veda Mata. So she is ready to take care of me. Even sometimes அம்மா எனக்கு சொல்லும்போது எனக்கு பிடிக்காது, நீ சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு தெரியும் అని சொல்லுவோம். நம்ம நல்லதுக்காக சொன்னால் கூட we reject the mother. Similarly, even though Veda is talking for the sake of our life, we reject Veda. நமக்கு அறியாமல இதெல்லாம் வேதாந்தனா இதெல்லாம் ஓல்டு ஃபேஷன், we don't want all this Veda and all. We reject many times. We have rejected when we were young. We have not practiced a Vedic style of life. That is called rejection. We have done. Now we have come to know that the importance of the Veda. Therefore, we also have done a lot of rejection. So at least we have come to recognize now. So Shrutishira Pakshas Samashriyata. Always Shruti, Veda, 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 whatever said in Shastra. The Shastra is my real God. That Ishvara you are seeing, the Ishvara replica is the Shastra. Unfortunately, people think these are all words, books and in the paper. If a seeker, a sadhaka, real sadhaka is one who looks at the Shastra just as a replica of Ishvara. He not even replica, Ishvara alone. Every sadhaka should have that concept. Appuda and the Shastra Mata will bless the person. அந்த அளவுக்கு ஸ்ரத்த வரணும். சாஸ்திரம்னா அதுதான் கடவுள், பகவானே ரூபம் அதுதான். எதுனா அதுதான், that is only going to show me my real nature. Therefore, dustarkat sviramyatam. Don't join in any laws, arguments that which talks about against Veda. The Jaina Mata, Bauddha Mata, all these are Tarka-based philosophies. Their philosophy totally based on Tarka, not Veda. That's why the Jainism, Buddhism and all, because since they are Tarka-based, we have to know their limitations by Mananam. After Shravanam, I have understood what Veda says, I am the Brahman. But at the same time, even though I know I am Brahman, when certain thoughts arises, sometimes some doubts comes, whatever they say also it is right. So therefore I have to know their limitation. I have to criticize. Why I criticize? Their philosophy having some fallacy. It's not right. Then only I can firmly know my Advaita alone is right. Here it is not any love and affection, belief. The scientists and other philosophers, some people, they don't have the rational thinking people, logicians, they never accept this belief. The scientists and all, according to scientists, those who are all studying Vedanta, these people are useless, according to them. Why? You people are believing Veda. Belief, faith never stand in the place of science. A scientific person, those who always think scientifically,
is a rational thinking person. He never show interest in belief or faith. Whereas this person, a sadhaka, starts his journey with belief and faith. They are totally reasoning. Logic means what? Here mananam, what we are going to do, reasoning. Therefore, they always say these people are they are not intelligent. They never use their intellect. Because rational thinking takes place in intelligent. Faith, belief, there is no place in the intelligence. Intellect never accept the faith and belief. Faith and belief are at the emotional level. So they say these people are not intellectuals. They are all ignorant people. They are all ignorant people. That's why they are not able to come to this intellectual level. That's why they stopped here. Like that they think. These religious people, they take all religious people are all ignorant. They do not know how to think a high level. These people, all religious people, Vedantins, Advaitis, are all useless. And they are always fully thinking about faith and belief. This is what they are doing prachara. But that is totally wrong. A Vedantin is one who uses his intellect. Uses his intellect. Rational thinking we also have. But where you, before going to understand that reality, you require faith and belief. Nammakam venum. With that faith, belief and faith, slowly we enter into that rational thinking. We also use tarka. But we are going the right method. Slowly we are going to land exact the reality. But that person taking straight away rational thinking, and with that pramana, with eyes, with ears, these pramana, he start doing thesis. Till today he is not able to know what is soul, what is atma, what is brain, how it is functioning. Nobody knows. Uncertainty is what they have reached. Uncertainty. Solla mudiyadu, theriyadu. Now still research is going on. So therefore we have to be very careful, even though we are studying scriptures as though it is very clear for us. Suddenly, namake doubt vandadam. So when the doubt comes, your knowledge will shake again. So and the shaky varamal irukkiradhukaga in the mananam. Therefore he says, Dustarkat sviramyatam shrutimatas tarkonu sandhiyatam. Shruti takes, the tarka is required to make your knowledge firm. The same tarka we use and we refute their philosophy. What are all loopholes in that philosophy? You have to understand very clearly. Otherwise, your knowledge is not a firm knowledge. It is not doubt-free knowledge. Somebody from outside they come and ask. Otherwise, from yourself itself the doubts may come. So you have to be ready for both. Even the doubt comes, how it is possible? How can it? The doubt comes, that's all. Your knowledge shakes. Aham brahmasmya. Ennamo doubt irke. Appadi varum. Therefore, mananam. What is the second stage? Shravanam kapparam mananam pannanam. This is called analysis with the support of tarka. Main is what? Shruti. Shruti is the pramanam. And we take the support of tarka also and analyze, establish. There is no doubt at all. Advaita alone is the truth. No other system can stand here. Not just telling verbally. First we say verbally. Appuram adikappuram nishtha varanam ulla. Yes, this is wrong. There is no doubt in that. I have to know that. Therefore he says, lastly what you have to say? After knowing the mananam length of time, nididhyasanam pannanam. Third stage, nididhyasanam, contemplation. Whatever I have studied, whatever I have understood without any doubt, after mananam, I have to do nididhyasanam, contemplation. That is aham brahmasmi.
Aham Brahmasmi. I am that Brahman. I am that Brahman. Aharaha. In every experience, aharaha means in every transaction experience, I have to feel that aham Brahman. Therefore, garva paristhyajatam. At the same time, I have to be free from this garva, the pride, the ஞானத்தினால் வரும் அந்த மாதிரி அந்த ப்ரைட் இருக்கக்கூடாது, கர்வம் இருக்கக்கூடாது, இல்லாமலே இருக்கணும். ஸோ தேஹே அகம் இது ருஜ்யதாம், அகம் மதி, ஐ ஆம் த பாடி, அந்த தாட் வராமலே பார்த்துக்கணும். தட் தாட் ஷுட் நாட் ஓவர் பவர் அவர் அகம் பிரம்மாஸ்மி ஞானம். நம்ம ப்ராப்ளம் என்னென்னா, கிளாஸில் உட்காரும்போது நல்லா இருக்கும் சுவாமினி, 1 hour அகம் பிரம்மாஸ்மி தான். செப்பல் போட்ட உடனே அகம் தேஹா அஸ்மி, சாப்பாடு எப்படி இருக்க, ரூம் எப்படி இருக்க, நாளானிக்கு போகிறதுக்கு இப்படி நினைஞ்ச பேக்கிங் ஸ்டார்டிங், இதில் தேக பாவனா ஸ்டார்ட்ஸ் நேச்சுரலி. ஸோ வென் எவ்ரிதிங் இஸ் பக்கா ஓகே, பட் சம் சேஞ்ச் கம்ஸ். தட் இஸ் கால்டு நிஷ்ட வரலன்னு அர்த்தம். நிதித்தியாசனம், யூ ஹாவ் டு டூ மோர் அண்ட் மோர் நிதித்தியாசனம். ஸோ தேர்ஃபோர் புதஜனைஹி வாதः பரித்யஜ்யதாம். If you want to really achieve the higher goals, better stop arguments with the wise people. Don't allow the mind. That is why before you are coming to Shravanam, you should have a clean mind, pure mind. So without any already கிறுக்கி இருக்க மைண்டில் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன், அது போக மாட்டேங்கிறது. இந்த குரு சொல்கிறதெல்லாம் ஏற மாட்டேங்கிறது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி ரிட்டன் ஆன் த போர்டு. இஃப் ஆல்ரெடி ரிட்டன் ஆன் த போர்டு, வாட் குரு கேன் ரைட்? ஈவன் குரு கேன் ரைட் ஆல்சோ, அது இது ஒன்றும் மிக்ஸ் ஆகிடும், ஒன்றும் புரியாது இல்லையோ. ஸோ நான் குரு கிட்ட போகும்போது ஐ டோ நாட் நோ எனி திங். நான் வாட் எவர் ஐ எம் திங்கிங் ஐ நோ இட் மே பி ராங், தேர்ஃபோர் ஐ ஹவ் டு கீப் தெம் aside. பட் அவர் ஈகோ வில் நெவர் அலோவ் தட். எனக்கும் தெரியும், ஏன் தெரியாது, இத்தனை வயசு வந்தது, இத்தனை புக்கு படித்து தெரியாதா என்ன, எனக்கும் தெரியும். அதை போய் அங்கே உட்கார்ந்து குரு முன்னாடி when do we tally whatever I know by the bookish knowledge. இதெல்லாம் புக்கிஷ் படித்து கொஞ்சம் ஹைலி ஸ்டடீடு இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், நல்லா புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டோம், நமக்கு அறியாமலே நிறைய இருக்கும். நேச்சுரலி இட் வில் நாட் கோ. யூ cannot just throw away them, no, you cannot just throw. They are there, that concepts, that ideas about other systems of philosophy, everything is there one side. And I am listening from the guru, from a wise person. I am listening, I tally. Whatever I have studied, it has to tally. Adu eppadi tally agum? So the Shastra says, really if you want to benefit, keep all this aside. We never say you have to come with empty mind and chalamata. You keep it whatever you have, but don't tally whatever you are listening now. Because keep them aside. Listen for length of time from that same guru. After listening from some length of time, then you tally. You don't like to tally also. If you listen properly, if you have done Sravanam properly, Mananam, Nididhyasanam, they all will, if any right thought is there, they will come and join with this. Otherwise, any wrong notions are there, they disappear. That's why clean mind irkanam first, open-mindedness. Therefore, we never encourage the student to compare the teacher to teacher. This is another problem. The students comparing one teacher and the other teacher. அவர் இப்படி சொன்னாரே, இவர் இப்படி சொன்னாரே, இந்த மாதிரி கம்பேரிசனே பண்ணக்கூடாது. Every teacher is unique in their own way. Whatever I can get from that teacher, if possible, I take. If I love their teaching, go there and listen and come. But don't compare, don't contrast any teacher. And the bodhajanaihi paristejyatam vadaha means this is what. Don't argue about the teachers, their teaching and all. What am I growing? How am I growing now out of this teaching? This is what I have to, this is internalization. That is called nididhyasana. Unfortunately, many people miss this.
contrasting the teachers, contrasting and comparing the teachers. It's very, very a great mistake. We should not do it all. They have their own plus points, they have their own minus points, every human being. So that is should not come in the mind. So my mind should be clean and steady also. Board aadite irukka. What can I write? So the board must be steady. My mind also wavering. Wavering means that philosophy, that Swamiji, this Swamiji, ella no mind appadi ipdi aadite irukka. What this Guru can do? How much great philosophy is talking, the highest philosophy, this will never enter. Bodily you may be present. Unless your mind is totally focused on the subject, it's very, very difficult. It takes time. If you want to get full benefit, you have to focus the mind total. How can you focus the mind when I have total bhakti, shraddha on that Guru, my Guru and Shastra? Shraddha, bhakti comes by itself when I develop shraddha. This focusing mind comes easily by shraddha and bhakti. So when it comes, vada parityajyata, in the vadam pananam, pesanam and idi irukkukodadu. So first beginning lo, we should not argue at all. Never question anything. If teacher asks, ஏதாவது டவுட் இருக்கா கேட்கணுமா? ஆமாம் கேட்கணும். ஏதோ டவுட் இருக்கிற மாதிரி தோன்றுறது, ஆனால் அப்போ கேட்கணும். இல்லைன்னா you have to go on listening. This is very rare, it happens for many students. Only Uttama Adhikari is one who listens and do mananam, nididhyasana. So no surrenders to the Guru. Guru will clear my doubts. Guru will clear my doubts. That is what, my ego should not come in the middle. My ego should not come. Vadaha paristyajyatam. Shankaracharya, how is this? Is like commanding anamata. May you. So that's what you have to follow these disciplines. Give up abhimana, deha abhimana, and never argue with wise people. Listen more and more. Still you have doubts, listen once again. Still you have doubts, then you request the Guru. I have listened so many times, but still I have this doubt. How to come out of this doubt? You can ask. Gurus are there to clear your doubts only. Guru never says, come continue with your doubts. But you should give sufficient time to study Shastra. Then Guru is ready to answer. Slowly, when you study for a length of time alone, you will get doubts, really. After length of study, only you can understand even Guru answers to your doubts, then only you can understand. Without study of scriptures, without Sravanam, Mananam, even if you have doubt, even if you ask, even teacher answers, you cannot grasp. This is fact. Remember, without proper listening, even if you ask doubt, the question, even the suppose any teacher answers, that will never enter into your mind. That answer will never convince you. Why? You have not done sufficient Sravanam. That's why Gurus will never answer, really. If this person properly, sufficiently, consistently for a length of time, Sravanam has not done, where is the point of giving answer and this person is able to receive? Guru is talking from the different standpoint. This person is thinking, taking from other standpoint. How this both will tally? Our kanta soshada. Priyad. This is what the rapport, the relation between the Guru and teacher, the student also should wait, purumaya irkanam. At the same time, Guru also should think about the student. Oh, let this student should come up. This is what and the mother ki child ki eppadi relation irukumo, andha madri Guru Sishya relation. More than that, even mother-child relation we should not compare actually. Because and the mother only gives birth to the physical body. Whereas this Guru transforms the whole life, giving real birth again, another birth.
That's why Guru Sakshat Param Brahman. It's not a simple statement. He's giving a new birth for me. Amma has given this physical body, but real happiness comes when I get that knowledge. And the Guru da sarvasvam. Appa Amma Appa kuda vittitom. Chinna vayasula aayiduthu Amma Appa taking care and all over. Now my Guru only my mother, my Guru only my father, my Guru only is Ishvara for me. அந்த அளவுக்கு நான் வந்தேன். If I have reverence towards Shastra for that moksha goal is there, only I will develop this much affection towards Guru. Otherwise it won't come. You cannot bring it out, no, pluck from inside. And the Shraddha Bhakti tanave, right? You have to become spontaneous. So another, this is the Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Up to here, Shankaracharya explain. Now he is going to talk some more disciplines, very, very important disciplines. These are also, all are secondary disciplines, help for the seeker, for sadhaka. It is also a sadhana. Mainly, it is very important for all of us. Food patida, mainly. So that is the main thing, no? Food is main thing for us. That is a periya vasana. And the taste appadi irukkum manasila vasana. அந்த டேஸ்ட் கரெக்டாக சூட் ஆகினதா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது. தட் டே ஃபுல்லி ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். இன்றைக்கி சாப்பாடு நல்லவே இல்லை. அது தெரியும் சங்கராச்சாரிக்கு. இஃப் யூ ஆர் சாதக இது இப்படி தான் இருக்கணும் சொல்கிறார். வில் ரீட் நவ். க்ஷுத்வ்யாதிஷ்ச சிகிஷ்சதாம் प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथाः शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथाः वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपाम् मभीप्स्यतां जनकृप नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम्. Kshut means hunger. He compares this hunger as vyadhi, disease. இந்த ஆக்கலின்னு சொல்லுவோம் தெலுங்குல, பசி. பசி வந்து ஒரு வியாதி மாதிரின்னு சொல்கிறார். வியாதி என்ன பண்ணுவோம்? சிகிச்சை பண்ணுவோம். யூ ட்ரீட் த டிசீஸ். Similarly, you treat the disease like hunger. This hunger is like disease. You treat this disease hunger. How to treat? He says, Pratidinam vikshaushadham bhujyatam. Daily just you take medicine to treat the disease. Aushadham you take to treat the disease. Similarly, this what is Kshud, the disease, you also treat that with taking bhiksha, food. Bhiksha means here food. What type of food? It is aushadham. Like aushadham, you have to take this food. Food is aushadham, medicine, to treat the hunger disease. Why it is called dis-ease? It is not giving any comfort. It is uneasy. Hunger irukkumbod easy ah irukuma, uneasy ah irukuma? Uneasy ah irukum. Onnum puriyadu. பசி இருக்கும்போது மண்டையில் ஒன்றும் ஏறாது இல்லையா?
That's why Vivekananda said, when person is suffering for bread with hunger, so if you go and say you are Brahman, and enna puriyum? First avనికి bread kodukadu. You have to give food first. Then you talk, you are Brahman. Appadiya ani kepa. He listens. As a mother, I have to give here tiffin, breakfast, lunch, dinner. Then only you all listen my words. Without giving food, if you all I make you to sit here, you will never come. But at the same time, I have to use them as the medicine. May you treat this disease, hunger, shuddhyadhischa sikistyatam. Sikistya means treatment. Vikshaushadam bhujyatam. How you treat this disease? By taking the medicine of Bhiksha. Bhikshaushadam bhujyata means by taking the medicine of Bhiksha. Why is called Bhiksha, you know? You are a Vanaprastha. Now, he is talking about Vanaprastha. You have to take Bhiksha from your children. Bhiksha enna theriyuma? You should not ask. Whatever they give, you have to eat. ஆமாம் கஷ்டமோ தோசை நல்லா ஃப்ரையாக இருக்கா இல்லையா, இன்னும் கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும், காஃபியில் இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் ஹீட் கம்மியாக இருக்கு, அதெல்லாம் பிக்ஷைக்காது. பிக்ஷன்னா எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே குட்டுக்குன்னு சாப்பிடணும். எனக்கு அது இல்லையே இது இல்லையே கொஞ்சம் அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும், இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும், இந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. Because still you are giving importance to your tongue and artham. Still I am slave to my tongue. இத்தனை நாள் சாப்பிட்றது போகாதோன்னு இன்னும் அந்த ஜிவ்ஹானா, this tongue is so powerful. ஜிதே ரசம் ஜிதே சர்வம். If you control the tongue, talking tongue, eating tongue, all sense organs doing one function. This is the mischievous tongue sense organ does two functions, talking and eating. Very powerful sense organ in the body. So Shankaracharya, why he is pointing out in this sadhana? Because if you control the tongue, you can control all other sense organs. Very easy, simple. That's why he is pointing out here. May you treat this disease of hunger by taking the medicine of Bhiksha. How? Swadvanam natu yachyatam. Swadanam. Suswadan irukile Madrasla. Suswad. Romba ella irukku food. Suswad. Swadvanam. Swad annam. Nice food. Delicious food. Natu yachyatam. Don't ask for delicious food. நமக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் இப்போ. ஸோ டெலிஷியஸ் ஃபுட்டு நல்லா இருந்தால் தான் நமக்கு மனசு கூட நல்லா இருக்கும். Shankaracharya says food எப்படியாவது இருக்கணும். You have to, because you are vanaprastha now. So don't give much importance for the food. Either to for survival எது கிடைக்கிறதோ அது சொல்கிறார் அவர். விதிவசாத் பிராப்தேன சந்துஷ்யதா. விதிவசாத் இன்னைக்கு என்ன பிராரப்தமோ எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் வரும் ஃபுட்டு. நீ நினச்சின மாதிரி வராது. இன்னைக்கு என்ன மாதிரி எப்படி பிராரப்தமோ அதில் உப்பு இருக்குமோ இருக்காதோ அது உங்களோட பிராரப்தம், அவ்வளோதான். So, according to your prarabdha, vidhivashat, because of my fate, it comes the bhiksha today. From my son, if daughter-in-law is so in good mood and good food, she is not in good mood, that's all. Vidhi, இன்னைக்கு இப்படி இருக்கப்பா விதி, சும்மா வாய் பேசாமலே சாப்பிடு, அப்படிதான். விதிவசாத் பிராப்தேன, எது நமக்கு அந்த விதி மூலமாக நமக்கு வருதோ, இன்னைக்கு இது பிராப்தான் இருக்க அந்த ஃபுட் நீ சந்துஷ்யதான், அது சந்தோஷமாக சாப்பிடணும். நாட் வித் மர்மரிங், இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. சந்துஷ்யதாம்னா நல்லா திருப்தியாக சாப்பிடணும். சந்துஷ்யதா மீன்ஸ் பி சாட்டிஸ்ஃபை வித் தட் ஃபுட் வாட் எவர் கம்ஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் பிராரப்தா. டோன்ட் புட் எனி கண்டிஷன்ஸ், டோன்ட் ஆர்கியூ தேர். Similarly, may you not ask for delicious food. That is called swadvannam natu yachyatam. Similarly, vidhivashat praptena santushyata means may you be satisfied with what even comes by chance.
எனக்கு அதுதான் சான்ஸ், நம்ம லக் அப்படி இருக்க, என்ன பண்ணுறது, யூ ஹேவ் டு ஈட். அந்த மாதிரி இருந்து சாப்பிடணும், அது சந்தோஷமாக சாப்பிடணும். ஐயோ இப்படி இருக்கே தளராத்தான்னு சொல்லக்கூடாது. அது மாதிரி திருப்பி இட் ஷோஸ் யுவர் வீக்னஸ். ஸோ ஓகே, ஹாப்பியில் சந்தோஷமாக சாப்பிடணும். திஸ் இஸ் ட்ரைனிங், திஸ் இஸ் கால்டு சாதனா, திஸ் இஸ் கால்டு சாதனா. என்னோட வீட்டில் உட்காந்து நல்லா ஹாட் காஃபி கொடுக்குறது இட்ஸ் நாட் பிக் சாதனா. வெளியில் வந்து எங்கெங்கே எந்த மாதிரி ஃபுட்டு கிடைக்குமோ, என்ன ரெசிடென்ஸ் கிடைக்குமோ, எங்கே தண்ணி இருக்குமோ இருக்காதோ, எப்படி இருக்குமோ, எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், தெரியாது. ஈவன் ஐ டு நாட் நோ, ஆஃப்டர் கம்மிங் ஒன்லி ஐ கம் டு நோ வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ். எனக்கே தெரியல, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஹூம் ஐ ஹவ் அரேஞ்ச்டு, எனக்கே தெரியல. இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எப்படி இருக்குமோன்னு. தட் இஸ் யுவர் பிராரப்தா அண்ட் மை பிராரப்தா, சமஷ்டி பிராரப்தா. ஸோ திஸ் இஸ் பார்ட் சாதனா. So whenever I come into this type of situations, Bhagavan giving me right sadhana. இது ஒரு சாதனை தான் எடுக்கிறேன், அதுதான் மெச்சூரிட்டி. So therefore he says சீதோஷ்ணாதி விஷஹ்யதாம். Sita Ushnam means here, may you put up with opposite experiences. Sita Ushna is the opposite. அந்த சூடு தண்ணி கிடைக்காது, என்ன பண்ணுறது, பச்சை தண்ணி தான் குடிக்கணும். அதில் குளிச்சுட்டான்னு நமக்கு ஒத்துக்காதே. ஆமாம், இந்த 5 நாள் சாதனா வச்சுக்கோமே, டிஃபிகல்ட் தான், வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஸோ மே யூ புட் அப் வித் ஆப்போசிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் மா நத்து விருதா வாக்கிய சமுச்சாரியதாம். மே யூ நாட் utter any single word unnecessarily. May you not utter any single word unnecessarily. The tongue control, he is telling, giving 2 controls. Eating tongue, talking tongue. He is talking, very important. What is not necessary to talk? What is not necessary to talk? It is not necessary to talk. புரிஞ்சதோ? What is not necessary to talk? It is not necessary to talk. அதுதான் வாங் நிரோதா. யோகஸ்ய பிரதமத்வாரः வாங் நிரோதः. ஸோ கண்ட்ரோல் யுவர் டங் வைல் ஈட்டிங். எது கிடைக்கிறதோ பிளேட்டில் நமக்கு இன்றைக்கி சாப்பிட்றோம், பேசாது. இதில் அது இல்லையா அது இல்லையான்னு கேட்கக்கூடாது. கேட்டுட்டான்னா அப்புறம் தே வில் ஃபைட். ஏன்னா இத்தனை வயசு வந்தது ஸ்டில் இன்னும் ஜீவா சாப்பல்யம் இருக்கேன்னு சொல்லுவோம். Because you are in vanaprastha, they will criticize you. So you have to silently have to eat. As you go in the kitchen and do as you like, you can cook and eat. But now you are vanaprastha. You are taking food from them. சந்தோஷமாக சாப்பிடணும். இன்னைக்கு அப்படி பண்ணிருக்கா யாரு அந்த வாட் யூ கேன் டாட்டர் இன் லா, வாட் யூ கால் டாட்டர் இன் இங்கிலீஷ் தமிழ், வாட் யூ மருமகள். ஆமாம், இப்படி பண்ணி வச்சுட்டாங்களே, நல்லாவே இல்லை. ஏன்னா மருமகள் பண்ண சமையல் எந்த மாமியாருக்கே பிடிக்காது. இட் குவைட் நேச்சுரல். ஏன்னா நாட் ஓன்லி மாமியார், அசல் அதர் பர்சன் குக்ஸ்னா, ஈவன் மருமகள் சம்டைம்ஸ் குக்ஸ். இந்த ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ தட் பர்சன், மாமனார் ஆல்சோ டோன்ட் லைக். நான் ஒய்ஃபோட கையோட சாப்பாடு சாப்பிட்டு நீ போய் பண்ணுறேன் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியலான்னு சொல்லுவாள். அது சாப்பிட்னதான் அவருக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் ஜெவ சாப்பல்யம் என்ன, நீங்கள் எங்கே மோட்சம் எங்கே வர போகிறதுன்னு டங்குக்கு இவ்வளோ ஸ்லேவரி இருக்குன்னு. சங்கராச்சாரிய what he wants to convey, see, don't be too particular about the food. சாப்பிட்ன வரைக்கும் போதும், என்ன அதில் ஏதோ சர்வைவலுக்காக சாப்பிட்றோம். when they are cooking, let them cook. If you go and cook again, they will get angry. சரி, நான் பண்ணதெல்லாம் பிடிக்கல, அப்போ how can I be here, நான் செப்பரேட்டாக தனியாக போகிறேன்னு சொல்லுவாள். அப்போ என்னது, அவளை என்ன பண்ணால் கூட நீங்கள் சாப்பிட்ணும், அதுதான். ஸோ therefore he says, in the opposite experiences you have to face, you have to go through with equanimous mind. எனக்கு பிடிக்கல, அப்போ இருக்கக்கூடாது, இப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் முடியாதப்பா. யூ கான்ட் சேஞ்ச் ஆல் த நாப்ஸ். தே வாண்ட் டு சேஞ்ச் யூ, யூ ஆர் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் தம். போத் ஆர் நாட் சேஞ்சிங், அப்படியே இருப்பான். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு கிளாஷு? சாதனை நடக்கவே நடக்காது. சும்மா இரு, ஏதோ வருது, சாப்பிட்டு கம்முன்னு உட்காரு, நீட்டு ஜப்பம் பண்ணிக்கோ. பண்ணலான்னா மோட்சமே வராது, அவ்வளோதான்.
So, ma vridha vakyam samucharyam. Think and talk first. When you are bringing some out, words are coming from your mouth means you have to think many times. Avicharyena vaktavyam. Na vaktavyam. Avicharyena na vaktavyam. Without vichara. Vichara means after thinking a lot only you have to talk. Vaktavyam tu vicharitam. After நல்லா அனலைஸ் பண்ணி இது பேசலாமா பேசக்கூடாது, பேசினா எப்படி இருக்குமோ எல்லாம் விசாரணை பண்ணி அப்போ பேசணும். யார் கூட பேசினா கூட, ஈவன் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் அவுட் சைட், பிஃபோர் ஐ எம் கோயிங் டு டாக், கேன் ஐ டாக் திஸ், கேன் ஐ யூஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ், நல்லா யோசித்து பேசணும். பேசும்போது எப்போவுமே இது மாதிரி ஸ்க்ரூட்டினி, உள்ளே ஸ்க்ரூட்டினி நடக்கும். ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணி உள்ள அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணணும், இப்படி பேசணும், அந்த பேசணும். அதே மாதிரி கிஞ்ச தத்ரைவ வக்தவ்யம் அதில் கிடையாது. நான் வேறு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். தத்ரைவ வக்தம் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு சே தேர் அலோன். சர்டன் வேர்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் தேர் அலோன். எத்ரோக்தம் சஃபலம் பவேத். எத்திர உக்தம் சஃபலம் பவேத். நான் சொன்னால் இது நல்லா நடக்கும், தே வில் லிசன் டு மீ, அங்கே தான் சொல்லணும். when they are not giving value for your words, அங்கே போய் நீங்கள் வள பேசக்கூடாது. what is the use? They have never giving respect to your words. So when they give respect to your words, only you should talk. Otherwise better not to talk. If you are a mature person, you will never talk. The immature people only will talk. So if I am a mature person, if they are ready to listen only, I will talk. Otherwise I keep quiet. Otherwise you lose your respect. They will never care for you. Therefore, after editing only, நம்ம நல்லா எடிட் பண்ணுவோம் இல்லையா, எல்லாம் எடிட் பண்ணிட்டு தான் பேசணும். முன்னாடி எடிட்டிங் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் உள்ள மனசில், அப்போ தான் பேசணும். ரொம்ப கஷ்டம். ஆமாம். தென் ஔதாசீன்யம் அபீப்ஸ்யதாம். ஔதாசீன்யம் மீன்ஸ் அபக்ஷபாத புத்தி. அபீப்ஸ்யதாம் எந்த பட்சபாதம் இல்லாமல் இருக்கணும், ஔதாசீன்யமாக இருக்கணும். உதாசீன பாவக ஔதாசீன்யம், தட் இஸ் கால்ட் எந்த பக்கமும் இல்லாமலே மீடியோக்கர் மாதிரி, நியூட்ரல், எதுக்குமே நியூட்ரல். நல்லா இருக்கா, ஆமாம் நல்லா இருக்கா, இது இல்லையோ இல்லை, அப்படி தான் இருக்கு, நியூட்ரல். எதுக்குமே யூ ஷுட் நாட் பி டூ லைக்கிங் ஆர் டிஸ்லைக்கிங், அது கிடையாது. பிகாஸ் யூ ஆர் ஏ வானப்பிரஸ்தா, அதுதான். தென் ஜனகிருபா நைஷ்டுரிய முஸ்ருஜதாம். Janakripa means seeking other people's recognition, other people's love, compassion. You are looking forward from others. Janakripa. வீட்டில் எல்லாருமே கவனிக்கணும். நான் அம்மா எப்படி இருக்கேன்னு கேட்கணும். இந்த மாதிரி ஜனக்கிருப்பா, அவளெல்லாம் கிருப்பை காமிக்கணும் என் மேலே. ஜனக்கிருப்பா. நைஷ்டுரியம். சம் பீப்புள் இந்த நிஷ்டுர பாவம் இருக்கும், அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக சர்க்காஸ்டிக்கலி தை டாக். ஏன் இப்படி பேசினா, ஏன் இப்படி பேசினான்னு ஃபுல் டே ஜப்பம் இதுதான், நாராயணா போயிடுது. வை தே ஹாவ் ஸ்போக்கன் லைக் திஸ், இப்படி பேசக்கூடாது, அப்படி பேச. நிஷ்டுரம். இந்த ஜனக்கிருப்பா, சம் பீப்புள் லவ் யூ, சம் பீப்புள் கிரிட்டிசைஸ் யூ. Sometimes the same person who is loving very much, the same person suddenly changes. அதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெடியார். நைஷ்டுரியம் ஜனக்கிருப்பா. போத் டோன்ட் மூவ் திஸ் சைட் ஆர் தட் சைட், மிடில். எனக்கு ஜனக்கிருப்பாவும் வேண்டாம், நைஷ்டுரியமும் வேண்டாம். இஃப் தே ஆர் ஷோயிங் நிஷ்டுர பாவம் டுவர்ட்ஸ் மீ, ஆல்சோ ஐ ஆம் ஓகே. இஃப் தே ஷோ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன், ஆல்சோ ஓகே. இஃப் போத் ஆர் நாட் தேர், ஆல்சோ ஓகே. ஐ ஆம் ஓகே. நவ் வாட் இஸ் அவர் ப்ராப்ளம்? மார்னிங் ஓகே, ஆஃப்டர்நூன் இஸ் நாட் ஓகே. சம்டைம்ஸ் ஈவினிங் ஓகே, நைட் இஸ் நாட் ஓகே. இதுதான். நேற்று நல்லா இருக்கேன், நேற்று எல்லாம் ஓகே, இன்னைக்கு தான் அப்படிலாம் கிடையாது. ஆல் த டைம் ஓகே. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், சிச்சுவேஷன்ஸ், பீப்புள், டிஸ்டர்பன்சஸ், இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் ஐ ஆம் ஓகே. தட் மீன்ஸ் வாட்? யூ ஆர் த மாஸ்டர்.
No one have right to disturb my inner peace. Nobody, I never give any permission to anyone to disturb me. Permission in the sense, even they are trying to disturb. The more you are tranquil and peaceful, they are very much restless. That's another problem. நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருந்தேன்னா எப்படி they are so restless and they want to create some other problems and they want to test you. So you have to be very, very tranquil. You have to see them as like a child, ignorant. தெரியல பாவம் முள்ளமாக வருவான். They will also come to this stage. It takes time. This is called, because of this maturity only our people lived together. Giant families. They used to look at them. அவங்களுக்கு கூட தெரியும் ஒரு நாளைக்கு அடிபட்டு வருவான். That is called maturity. Then Shantam takes place. Therefore Shankaracharya says, Janakripa Naishturyam Utsrujyatam. That means Yadruchya Labha Santushtaha Dvandva Tito Vimatsaraha. Krishna says, Yadruchya Labha Santushtaha. By chance, whatever you get, enjoy with that. Either dress, either food, either shelter, either people's recognition, love and affection. Yadruchya. Sometimes very nice food, very nice dress, and very nice ஆதரணம். Come and சொல்லுவேன். அப்புறம் போன்னு சொல்லுவேன். No, they welcome you. Sometimes they don't welcome you. Sometimes they talk with smiling face. Sometimes they talk with frowning face. இது எல்லாமே இருக்கும். எதிர்ச்சா லாப சந்துஷ்டா. சந்துஷ்டமாக இருக்கும். அதுதான் ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டா. If I have done a lot of Shravanam, Manana, Nidhyasanam, I am always saying Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Where is the place for all these limitations? No. So this is called internalizing the teaching, living in the teaching. This will help us, not just information. Information will never help me. That information has to bring transformation in my life. That's why no complaints. I am complaint-free person. மனசில் இருந்தால் கூட அப்படியே வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். It comes because of vasana. I have to maintain that inside. That is called maturity. The complaint-free person. No complaint on myself, on my people, on my society, on the whole creation. No complaint. This is called real maturity. Otherwise, if I am a complaint box, எப்பவுமே கம்ப்ளைண்ட் தான். அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, ஒரே கம்ப்ளைண்ட்டோ கம்ப்ளைண்ட். இதுதான். This is very simple. Complaining on others is very simple, not big thing. சும்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். அங்கே போய் பார்த்துன்னு பேசினது தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம்னு. So the mature person knows what a struggle, what a problem for everything. Maybe some problem may be there. இருக்கலாம். அதனால் கம்ப்ளைண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அந்த சிச்சுவேஷன் அப்படியே பார்த்துட்டு பொறுமையாக ஒன்றும் ரியாக்ஷன் இல்லாமலே ரெஸ்பாண்டிங்க மாட்ட ப்ளசண்ட் ஹெல்தி ரெஸ்பாண்ட் ஃபார் எவ்ரி திங். ஹெல்தி ரெஸ்பாண்ட் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணணும், கல்டிவேட் பண்ணணும். உடனே வராது, ஒரு நாளில் வராது. நிறைய சாதனா கேம்புக்கு வந்து படித்து சாஸ்திரம் நல்லா அந்த பேலன்ஸ் ஸ்திதிக்கு வரணும். யோக சமத்துவம் யோக உச்சத்தை. சும்மா வேர்ட்ஸ் சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது, அனுபவத்தில் கொண்டு வரணும். எல்லாமே சாதனாஸ். Shankaracharya talks about this tongue control. Eating tongue, talking tongue. Now start controlling now itself, here itself. நான் அப்புறம் மദ്രാஸ் சென்னை போய் பார்த்துக்கிறேன். சென்னைக்கு இன்னைக்கு போய் பார்த்துக்க முடியாது. என்ன ஆல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன். இங்கே இந்த மூமெண்ட்டை இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஜாஸ்தியாக பேசாதே ஃபஸ்ட். If you avoid talking too much, you can avoid so many problems first. இது வாக்கனை பகவான் கொடுத்துருக்க ஒரு வரம் நமக்கு. இந்த வரத்தை நீ எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும், எந்த மாதிரி பேசணும், என்ன வார்த்தை பேசணும், எப்போ பேசணும், how to talk, how much to talk, when to talk, what not to talk, how often to talk, what type of words I have to use. இதெல்லாம் this is real sadhana. If you follow all these things, it's very simple. These sadhanas are very clear. That is siddha vastu. Brahman is siddha vastu. Already it is there.
ஏன் நான் அனுபவக்கு அந்த அனுபவம் பண்ண வரமாட்டேங்கிறதே, அந்த சந்தோஷம் ஆனந்தம் பிரம்மன் நானுன்னு தெரிஞ்சு கூட இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஏன் வருது, ரெஸ்பான்சஸ்ன்னா சாதனை பத்தலைன்னு அர்த்தம். அது சித்தா, பிரம்மன் இஸ் எவர் சித்தா, எவர் அக்காம்ப்ளிஷ்டு. But I am not able to enjoy that Brahmi sthiti. Krishna says, Esha Brahmi sthiti Parthana. This is the Brahmi sthiti. You are already Brahman. நான் ஏன் அழுதுகிட்டே இருக்கேன்? சாதனை பத்தலைன்னு அர்த்தம். You are not done proper sadhana, not done proper shravanam. Study, do sadhana. Whatever I am studying in the class, apply into my life. This is called acharana. Sadacharam. Acharana is important. Tons of reading is ounce of practice. So, tons of reading. Shravanam, Shravanam, Shravanam. Good. If I don't work for this, for practical into my life, I mean, the ஏட்டு சுரக்காய் மாதிரி அது அப்படியே இருக்கும், படிச்சுட்டே இருக்கும், நான் அப்படியே இருக்கேன், கோபக்காரனாக தான் இருப்பேன். இரிட்டேஷன், ஷார்ட் டெம்பர்னஸ், தாங்கிக்க முடியாது, அதெல்லாம் வந்துடும் தானாக. ஸோ நான் ஒரே ஒரு பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஸ்டடி, ஸ்ரவணம், and how am I responding? Again study, how am I? Am I the Jnani traces, no? The traits are coming in me or not? How I am talking, how I am behaving, how I am responding? Idida introspection. Antah pariksha chintana. A real seeker does this. So Shankaracharya beautifully explains. We'll see more in the next class. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ